So, good morning, Assalamualaikum to my fellow colleagues and Dr. Fairuz. So today I'll be presenting a slide with regards to massive transfusion protocol, especially in HSAH lah. So just for introduction, MTP basically is historically is a transfusion of 10 unit red cell within 24 hours. Most common situation regarding MTP will be cardiac surgery lah, anything like related to vascular mostly. However, we often see in HSAH not much lah, because in terms of MTP being used. Do you see a lot of cardiac surgery dekat HSAH? No, itulah because of kita tak ada cardiac punya facility lah. Tapi kita banyak see MTP with regards to obstetric and also trauma lah. Of course, this involves appropriate amount and type of blood component lah. And also with regard MTP, it also associated with number of hemostatic and metabolic complication, which we will discuss more later. Okay. So with regards to any severe blood loss, there will be if any of us have heard trauma triad of death, which with a severe blood loss can cause coagulopathy, which in terms causing acidosis, which in terms causing hypothermia, and the triad will worsen each component of the of the blood loss, berpunca daripada severe blood loss itu sendiri. Okay, jadi kita kat sini triad ni banyak dekat untuk any transfusion punya protokol lah. So blood of course, bila ada blood loss, there's a replacement lah, need to have replacement, and the primary concern is our cardiac function, cardiac output, and also kita punya HB, which in terms of capacity of oxygen carrying lah, and also with regards to with the severe blood loss, there's also our own mechanism that creates prevention, trying to prevent the blood loss itself. Tapi the hemostatic potential also having influence the patient's punya survivability lah. For a patient who have a mild to moderately ill condition, crystalloid usually or should be enough. However, with a crystalloid, there's a risk for dilutional lah. Macam kita tambah air, untuk kita buat air Milo, kita tambah air, nak just tambah air, tapi Milo tu tetap sama. increase and also with bila kita tambah lagi crystalloid, there's also an increased risk of tissue swelling as well. Okay, so this is just blood component. Hakim. Just go back to the previous slide. So this is the concept yang trauma triad of death dengan slide sebelum ni. Ni adalah konsep yang korang kena faham bila resuscitating patient yang ada blood loss lah, regardless trauma ke ONG punya patient ke, this triad. So benda ni, these are the things that yang dia macam vicious cycle lah. So with blood loss, you'd get increase lactate in the blood because of reduced oxygen perfusion kan. Then you get acidosis led to coagulopathy, then all the blood loss led to hypothermia led to more coagulopathy, then led to more acidosis, and eventually you tak sempat nak catch up. Sebab kalau korang ni generasi baru, kalau zaman saya Housemen mula-mula jadi MO dulu, patient with blood loss ni, semua orang suruh bagi fluid banyak-banyak, 7 pint, 8 pint, just to bring up the BP. The problem with that is analogi Milo awak tadi lah. If you imagine your hemoglobin tu sebagai Milo, if you tak top up Milo, you just top up air je, eventually Milo tu akan jadi,
jadi Milo Tawar. jadi Milo tawar ataupun tak rasa Milo dah lah. Kan? So that's the best analogy lah. So the aim of our treatment for patient with blood loss ni is to prevent this vicious cycle. We want to stop this cycle. You know, we want to stop the coagulopathy, acidosis and hypothermia. That's why part of management of kan I think last week kan cerita pasal primary secondary survey kan. E tu kan is exposure and environmental control. Lepas expose, tutup balik. Sebab despite Malaysia ni negara khatulistiwa, you can still get hypothermia. Sebab bukan sebab aircon sahaja, sebab patient dah lost a lot of body heat from the blood loss. Okay? So the next slide. Yang slide seterusnya tadi. So benda ni bagi crystalloid banyak-banyak is gonna lead to increased tissue swelling and dilutional coagulopathy. Sebab bila awak bagi, sebab the crystalloid that you give tak ada, is just to volume resuscitate. Dia tak ada benda lain. Dia tak ada clotting factors, dia tak ada red blood cell. It's just air je lah per se. So if you lost all the coagulation factor apa semua, then bleeding will be more lah. Okay. So that's why kalau sekarang ni kan, kalau tengok mana-mana guideline pun, in trauma patient bleeding, maximum about 1 liter of fluid je, 1 liter of crystalloid. Then you need to start to consider blood products. And that's why dalam lecture-lecture sebelum ni kita cerita pasal recognizing classes of shock kan. Class 1, class 2, class 3 or 4, because that will decide what fluid you should start first. Okay. So this is benda yang one of the take home messages lah bila dah besar-besar nanti apa semua jadi MO, benda ni korang need to consider when resuscitating a patient. Okay, carry on. Okay, so just carry on, just saying that blood component lah, everyone should by the time duduk kat ED ni dah patut dah tahu dah apa itu blood pack cell, apa itu patut habis medical school dah tahu dah. Habis medical school pun kena tahu dah lah apa yang terkandungnya, berapa banyak hematocrit, berapa banyak apa yang penting untuk that situation and that patient lah. Not everyone need to have pack cell, not everyone need to have a platelet, walaupun dia punya platelet 50, kita tak semestinya kita kena transfuse platelet lah. As long as the blood component, we need to deduce what kind of situation that we are handling lah. Okay. And then just saying that the availability for blood component in HSAH lah, for CMEho we can get immediately, for saline cross match for red cell in 30 minutes, and platelet immediately, and FFP and also cryo actually can get immediately lah, just that they need to be thawed first because they're being frozen lah. This is just saying the availability of blood component. Okay, so regarding HSAH MTP protocol, dekat ED kita akan nampak lah satu dekat red zone lah terutamanya, ada satu terpampang satu protokol yang mana dia as a guide for us to know what's to expect and what to do lah. Usually is a multi is a multi people punya group of people that need to conduct lah the MTP ni. So for the criteria first, in MTP, to activate MTP kita kena suspect estimating of blood loss 150 ml. 150 ml ni ibarat satu cawan lah. Kita boleh kata satu cawan per minit. Okay. So kita boleh tuang satu cawan per minit. Maksudnya banyak lah. Dan kita juga boleh suspect juga jika kita perlukan 50% of
blood volume in less than 3 hours, 50%. Manusia contain 9 to 15 liter of blood. So Ni bayangkan statistik kalau dapat patient mana tu 9 to 15 liters of blood manusia ni. 9 Total body volume manusia. total Manusia body volume. saiz berapa 9 ni? 9 hingga 15. 15 saya baca Jangan menyampaikan ajaran sesat ni. 9 hingga 15. 9 yang saya pasti 9 lah. Total body volume manusia 5 liter je. About 10 pints. 10 pint. Sorry. So 5 liter Lebih kurang 5 lah. liter. I mean bigger orang besar lebih banyak sikit, orang kecil lebih sikit lah. Tapi generally about 5 liters lah. 10 pints lah. Mungkin 9 to 15 pints kot awak nak cakap, bukan 9 to 15 liters. Silap baca tu. So, my bad lah tu. So bayangkan kalau separuh daripada tu hilang, maksudnya kita tuang almost 2.5 liter blood. Maksudnya so bila dah hilang 50% total body volume tu, roughly kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 tu kelas 4. Yes. Kelas 4 and above lah. Tak tahulah ada kelas 5 ke tak, tapi kelas 4 and above lah. Tak ada lah kelas 4. So kelas 4 lah. Dan ni dekat kita akan nampak juga apa kriteria lah yang mana kita boleh bahagikan divided whether it's a reveal hemorrhage and or conceal hemorrhage. Reveal senang je, nampak blood tu terpancut-pancut keluar, ataupun kita ada patient came in with a penetrating mechanism, nampak terkeluar. And with regards to conceal hemorrhage pula, kita tak nampak. Maybe it's a intra-abdominal. Dia just inside the person punya cavity. Just that kita deduce dia having a hypovolemic shock lah, which is through their vital sign. Okay. And by pulse rate, dia punya BP, and also dia punya CRT, dia punya urine output. Just to right lah. Slide ni is merujuk kepada indication when you need to consider activating MTP lah. Dekat HSAH, MTP ni kena activate, and it requires, macam Hakim cakap ni, coordination between multiple specialties lah. So then when would you start, or when would you consider nak activate MTP ni? Either pakai ABC score ni, kan ada yang nampak si Hakim letak kat depan ni, ABC score. And if ada 2 or more, positive fast, penetrating mechanism, low BP or tachycardia, then you need to consider MTP. Maksudnya patient ni dah ada significant blood loss lah. And kalau ikut ni pun, at least patient ni dah in class 3 or class 4 shock. Or plus minus bawah ni lah, you expect patient ni akan require 4 unit pack cell. You know, you rasa patient ni tak cukup ni, nak transfuse 1 pint 2 pint, nak kena transfuse 4 pint. Then you need to consider activating MTP. Or patient yang low BP, hemodynamically unstable, or patient yang memang obviously ada severe thoracic or intra-abdominal injury lah. Patah dua-dua femur, humerus, radius, tibia. So maksudnya just kalau tak ada intra-abdominal injury or thoracic injury, that patient may lose a lot of blood. And the other thing is the clinical criteria lah, yang you boleh grade, tengok class 3 ke or class 4 shock. These are the sort of patient, bila dapat patient macam ni, kena terus terlintas lah dalam kepala tu, mungkin nak kena activate MTP. Okay. Sebab kenapa kena tahu benda ni? Sebab these are the things that bila korang nak activate MTP, bila korang call blood bank nak dengar benda-benda ni lah. Bukan nak dengar this is a 65-year-old patient, diabetic, hypertension, premorbidly, you know, past medical history, hypercholesterolemia, smoking. Sebab tu selalu kena marah. These are the relevant information that you need to relay to blood bank. So that,
dia orang clear lah kenapa korang nak activate MTP. Okay, so kadang-kadang korang masih terbawa-bawa benda-benda yang this is a 65-year-old diabetic hypertension, cerita panjang-panjang dekat setengah jam tapi nak minta MTP. Sebab itulah kena marah dengan orang blood bank. Okay, so be clear about the indication for you nak activate MTP. Carry on. So of course kalau if criteria not fulfilled, so we continue with secondary survey lah and transfuse blood component as needed. Like I said before, tak semua patient perlu MPP lah. And if yes, then of course the primary team will start to initiate groups lah and start to divide tasks lah for everyone, which more elaborated in the MPP guideline protocol lah. There's a HO role, there's a specialist role, there's the primary team role. Okay, and then once the MPP activated, kita buat apa? Kita panic dulu. Panic. Tak adalah. Okay, so kita ini ajaran department lain ni. Suruh panic dulu ni. Apa-apa pun biasanya kes akan jadi panik lah, apa-apa pun. Tapi kita sebab itulah dia orang akan divide rules and roles untuk every team lah. MO apa punya rule, dia punya specialist dia kena coordinate macam mana, HO kena sign borang apa, semua kita dah. Yang specialist semua ni tak penting sebenarnya. Specialist ni penting untuk decide nak activate MTP. Peranan yang paling penting adalah untuk make sure MTP ni berjalan dengan lancar, housemen. Sebab yang kena isi borang, yang kena lari pergi blood, ambil blood semua korang lah. So that's why korang kena well versed. Bila especially kata activate MTP, the rest korang lah kena buat. Kalau especially ni dia cakap activate MTP je, lepas tu apa-apa jadi dia orang marah korang je lah. Kenapa tak lari ni? Kenapa tak isi borang ni? Padahal tak pernah ajar pun kan. Padahal katanya specialist pun tak tahu pun borang mana nak kena isi apa semua. Tapi korang kena tahu benda ni. So the moment specialist cakap activate MTP, itu up to korang lah untuk coordinate yourself. Siapa nak pergi berlari, siapa nak isi borang. So that's why MTP ni lebih kepada benda praktikal lah. And different hospital will have different criteria and different procedure for MTP. So ni very specific for HSAH lah. Biasanya secara prinsip dia lebih kurang je, tapi dia akan adalah benda kecil-kecil yang beza sikit-sikit. Sebab tu lepas ni Hakim akan menjelaskan dengan detail lah apa-apa yang korang kena isi ke apa semua. Okay. Macam penuh keyakinan tu punya. Tapi ni general lah. Okay lah. So MTP of course dia akan involve dengan banyak blood product, and for a massively transfuse there is always assumption, this is just for the monitoring lah during MTP tu. So there is always assumption of possible dilution. Sebab tu kita kena ada measurement of coag lah and platelet, platelet and hematocrit, especially after administration of every 5 to 7 unit of red cell lah, because like the previous slide, only let's say for a red cell, packed cell, doesn't mean that the blood product itself contain red cell saja. So there's also there's only in red cell itself only 60% is hematocrit. The other will be supernatant, dia punya anticoagulation dia. So there's also fluid juga inside a red cell, packed cell. So kita kena consider into. Okay. So for of course this is just to mention regarding random compromise trial lah, for meaning to say survivability lah for patient. So in terms of severe, they do a research, whereas in severe trauma with patient that kita suspect ada coagulopathy, patient might only require in terms of ratio 1:1:1, kalau 1:1:1, which is FFP 1 unit, platelet 1 unit, LAT 1 unit. This is a measure lah that shown to have improved the survivability.
survival of a patient in terms of so that kita ada guidance lah, so that patient yang tak semestinya patient yang having massively blood loss kita kena ambil red cell saja ke, no. So in terms of cardiac surgery pula, there is shown to have a 3 times mortality rate for those who have received 5 unit PAC cell if they did not receive 5 unit FFP. So for cardiac patient yang require MTP, massive transfusion protocol, who receive 5 PAC cell, they also need to receive 5 unit FFP juga. So ni just to Okay. ni lah. Sorry. Just balik pada slide tadi. Just so that semua orang faham lah. Apa benda, kenapa zaman saya berbalik kepada zaman saya Housemen, saya MO dulu lah. This is fairly recent things lah. Recent maksudnya dalam the last 5 to 10 years lah. So zaman saya Housemen, MO dulu, everybody obsessed dengan PAC cell. So any patient with bleeding, bagi PAC cell 20 units sampai 20 units, 22 units. You know, it's very common dalam setting ICU or setting ED, you know, patient trauma, patient ONG, semua orang nak bagi PAC cell sahaja. But what yang this one-to-one punya ratio ni, kalau perasan study or paper yang cerita pasal one-to-one ratio ni, is paper, saya tak ingat paper tu nama apa, tapi essentially based on war zone punya ni lah, American, dia pergi perang kan, banyak tempat dia pergi perang. Rasanya this is from kalau tak silap masa pergi kat Iraq lah, Iraqi war tu. So of course lah dia orang akan banyak, you know, trauma apa semua. What they realise is patient yang diberi PAC cell sahaja, it's not, the survival rate is less lah compared to patient yang diberi dalam ratio. Kenapa ratio 1 to 1 to 1 ni? Ratio 1 to 1 to 1 ni merujuk pada 1 PAC cell, 1 platelet and 1 FFP. This supposedly is almost physiological content of blood. Darah kita ni, kan bila korang derma darah tu, darah yang keluar tu bukan PAC cell sahaja. Darah yang keluar tu ada dalam tu coagulation factors, ada, you know, platelet, ada dia punya plasma, ada dia punya PAC cell. So itu adalah the most physiological fluid lah, kita kata, kalau nak replace kan kalau korang belajar kat medical semua, replace like with like. Kalau korang hilang blood, ganti blood lah. So what people before this tak berapa realise is, bila you bagi PAC cell sahaja, you just giving the patient red blood cell. Tak ada coagulation factors, tak ada lah. Maksudnya you bagi PAC cell, you gantilah red blood cell, tapi you tak ganti all the factors yang akan menyebabkan bleeding to stop. Tak ada platelet, tak ada coagulation factor, so patient will get PAC cell tapi patient wouldn't stop bleeding. And essentially that would cause further coagulopathy lah, sebab bila you bagi PAC cell saja, you further dilute whatever clotting factors yang ada dalam badan patient tu. Faham tak? Macam konsep Milo tadi lah. Kalau awak bayangkan coagulation factors tu as Milo, and the rest ni macam air, yes, you ganti PAC cell, tapi you tak ganti coagulation factors. So PAC cell, red cells tu ada, tapi patient wouldn't stop bleeding. So dia akan jadi masuk keluar lah. Faham? That's why they come up with this 1 to 1 to 1. Tapi the next best thing or the better things to 1 to 1 punya ratio ni adalah fresh whole blood. Perasan tak MTP kat HSAH, once you activate MTP, you akan dapat whole blood. Or even kalau surgical datang patient bleeding, dia pun minta whole blood. Perasan tak? Dia minta nak whole blood. Patient bleeding, blood bank akan bagi whole blood. Betul. So whole blood ni is blood yang belum separated. Is darah lah, macam kalau derma darah yang keluar tu, dalam bag, yang tu lah awak bagi kat patient. Tapi keyword yang orang selalu terlupa, it has to be fresh. Fresh ni meaning less than 5 days. Sebab beyond 5 days, all the coagulation factors tu akan hilang dah.
So tak ada benefit dah lah to fresh whole blood. Korang tahu kan, blood ni bila korang derma, bila sampai kat lab dia orang akan spin. Spin dia akan hasilkan pack cell, platelet, factors apa semua kan, supaya boleh simpan lebih lama. So fresh whole blood ni secara idealnya memang tidak ideal lah untuk simpan, sebab dia life expectancy dia akan bergantung kepada komponen dalam dia. So the amount usually is very limited lah yang blood bank simpan, tapi dia simpan certain amount. And bila patient bleeding, ideally korang nak fresh whole blood, because fresh whole blood ni dia still ada packs, dia ada still ada hemoglobin, dia ada factors, dan dia ada platelet. So ideal lah, tapi masalahnya dia limited. So the same goes for the cardiac surgery punya evidence lah. Dia nak cakap bahawa kalau ganti hemoglobin sahaja, patient will die more because they tend to bleed more. So itu aim MTP ni. MTP ni bukan semata-mata pack cell tau. So, dalam MTP tu, as Hakim would explain lepas ni, dia akan mula-mula dia bagi pack cell or dia bagi whole blood, then subsequently dia akan start bagi FFP dan platelet dan sebagainya. And dia akan bagi in cycles. Tak payah minta lah. Technically MTP ni nak memudahkan supaya tak payah request banyak kali. So first korang kena faham kenapa jangan obses sangat dengan pack cell. Know the difference between pack cell dengan whole blood. And why kalau patient bleeding kita nak bagi whole blood rather than pack cell. And then once kalau nak bagi pack cell, aim tu nak bagi in ratio of 1 to 1 to 1, sebab that's as near as physiological lah. Okay? Carry on. So this is I just take from the MTP HSAH punya protocol. Kita dia need to aim lah of HB of 8, platelet of more than 50. This is just guideline lah, guide kita untuk apa yang kita patut achieve once MTP is being done. Okay. So of course, with a massive transfusion, there's always complication jugalah. There's always a first thing yang kita takut ialah overload lah. Kita kalau especially patient yang sangat having hampir saya pernah tengok sampai 30 pack cell being introduced to her, sampai dia punya lungs nampak GGO sebab sebab overload lah. Overload ke transfusion related injury? Saya rasa sebab overload juga tu, sebab dia ada seorang patient tu memang dia transfuse sampai 34 pack cell. Yelah, macam mana dia boleh overload kalau yang keluar masuk sama banyak? Tu juga lah. Teori tu kan, dia bleeding, awak ganti. So most likely rather than overload, takut yalah, I mean saya tak tahulah, tapi if patient bleeding bagi transfusion banyak-banyak ni sampai 50 pack cell ni, they tend to have transfusion related lung injury lah rather than actual overload, sebab they actually lost blood. Unless lah kalau dia tak hilang blood, then you bagi 50 pack cell, itu cerita lain lah. But if they actually lost blood, they lost volume, what you replacing is, maksudnya kalau dah sampai 50 pint tu, dah 5 kali body blood dia tu tukar. Total body volume tu dah 5 kali tukar. So maksudnya, it's like remove darah dia semua, buh darah lain 5 kali. So they tend to have complication dia tu lah. And this is what happened zaman-zaman dulu. People keep replacing pack cell without going for, clotting factor, platelet and FFP. Dulu orang macam later lah, FFP, platelet later lah. And they don't realise, tak bagi benda ni, patient bled more because of coagulopathy. Okay, tak apa, carry on. Teruskan. Yeah, and also inside our blood component also there's a citrate lah dalam pack cell. So this is pengawet dia. Dalam there's especially pack cell lah, there's a large amount of citrate, so which is act as anticoagulant, which in terms bagi pack cell develop more bleeding pula, because of anticoagulant inside the blood component. So from the citrate itself,
also can cause a low calcium level lah. Sebab tu kita kena tengok juga dia punya electrolyte, which may cause pula paresthesia and also cardiac arrhythmia. And with the citrate juga also can cause metabolic alkalosis lah, due to metabolism of citrate into bicarbonate lah. Okay, That's a complication. that's why inpatient that requires massive transfusion, at least 5 pint and above, you need to consider bagi calcium gluconate to help with the calcium lah, low calcium apa semua yang can lead to arrhythmia dan sebagainya. And also untuk ni lah, sebab citrate apa semua ni. So jangan ingat masalah akan selesai dengan bagi packed cell transfusion banyak-banyak lah. You probably gonna create more problem, and you need to know how to handle lah. Okay, teruskan. So this is just nak show yang MTP punya kat HSAH, dekat ED kita akan nampak ni. Dengan harapannya boleh guide kita lah. Especially ni role untuk Housemen. Yes. Ada Dr. Fiza buat specifically tu, dah tulis tu role of Housemen tu. So kena tahulah. Nak kena jadi spinal reflex. Yeah. Benda ni the actual ni ada dekat red zone kan? Ada kat red zone. Terpampang kat red zone. Diharap semua orang pernah perasan lah benda alah ni. Pernah perasan lah harapnya. Korang tahu kan sorry Kim. With regards to MTP protocol HSAH, ada folder khusus MTP. Kalau dulu dekat rak di red zone tu lah, you know, rak besi yang tepi dengan lab nak masuk buat ABG tu, tempat korang buat ABG kan, ada satu rak besi yang ada folder dan macam sampah sarak banyak tu. Betul. Sebut sampah sarak tu, bukan tempat buang sampah. So dekat rak tu ada folder MTP tau. Dalam folder MTP tu Dr. Hafizah dah susun elok-elok dah borang apa yang diperlukan, borang mana nak kena isi. So if you need to activate MTP, basically you just need to buka folder tu and everything that you need is in there. So dia harap semua orang akan cuba carilah folder MTP tu hari ni, tengok benda tu kat mana. So bila belajar ni dia selalunya nanti adalah activationnya. Dan patutnya korang akan aware lah activation MTP ni, sebab dia akan announce dekat the whole hospital dalam PA system tu. Nah kan, MTP activated dekat sekian-sekian, MTP activated dekat sekian-sekian kan. Okay. So be aware. These are the few practical things yang korang kena aware, sebab directly involve korang lah yang kena berlari ke sana kemari tu. Orang lain semua suruh je. Dan jerit-jerit suruh orang lain yang panik suruh kan, korang yang kena maintain cool dan pakai kasut sukan berlari . Okay, carry on. So macam Dr. Fairuz cakap tadi, dekat the first package untuk MTP pun dia dah tulis stated kat sini, there are 2 unit CMEho and also 4 unit FFP. This is almost like physiologically kita nak cuba balancekan balik that patient yang have massively bleeding. Kita nak back to physiological state lah. Even dekat first MTP punya protocol, there's already let's say 4 unit cross mesh tambah 4 unit FFP, and the next package also almost the same juga. 4 unit, there's 4 unit red cell, 2 unit platelets, FFP, 4 unit FFP and 4 unit of cryo. This is all so basically sekarang MTP just nak state yang how kita nak treat that massive blood loss, and also helps with the coagulation jugalah. Okay. So I think that's the end of my presentation lah. This is just references yang saya dapat untuk this slide lah. Okay. Ada soalan apa-apa untuk Hakim? Mestilah tak ada soalan kan? So saya lah ada soalan. So
Katalah Lain. hari ni Hakim, hari ni kerja kat mana? Tak kerja hari ni. Hari ni kerja malam. Kerja malam. Okey lah, InsyaAllah. katalah Tak malam ada apa-apa ni, ni. katalah malam ni, tak apa saya tak ungkol. Katalah malam ni adalah satu polytrauma datang lah. Massive bleeding. Kan? So, siapa specialist Hong Kong malam ni tiba-tiba kata, okay, bukanlah tiba-tiba. Dia kata, oh, patient ni ada kriteria. Dia kata, okay, activate MTP. So, apakah yang Hakim perlu lakukan? Kita untuk HO, untuk HO lah. kita Sebab akan kebanyakannya HO dalam ni. follow instruction lah. Kita akan divide siapa yang jadi blood runner, siapa yang take blood, siapa yang circulator lah. Kena ada divide roles lah antara kita. So, ada orang yang kena isi borang, ada orang yang nak kena print stiker ke. Yang tu kena ada lah. So kena ada roles division lah, supaya kita tahu orang mana yang kita perlu cari sekiranya apa-apa sangkut along the MTP procedure lah. Tu yang first lah. So let's say kata tu akan jadi circulator. So circulator dia kena check dia punya blood component tu betul ke tak, orang tu untuk orang tu ke, blood apa, blood group apa. Untuk runner, orang yang pergi balik yang kata memang kena berlari lah basically. Ada juga orang yang coordinator ni yang kena isi dan form, isi form apa semua. Circulator juga orang yang kena ambil darah lah. Otherwise apa-apa pun kita akan follow instruction lah from our higher up supaya tak ada confusion. Okay. So the main thing is bila berlaku polytrauma yang require MTP, biasanya it'll be chaotic lah. That's why it's very important everybody know their roles. Dan macam yang Hakim cakap tadi, pembahagian tugas kan, and everybody sticks dengan their own role. Jangan betul nak tolong ni bagus, tapi make sure kerja yang assign to us settle. Sebab satu, dalam chaos ni kita tak nak dua orang buat benda yang sama berulang lah, or benda akan jadi miss. Sebab if you ever been in situation where MTP activated ni, biasanya ramai yang menjerit ke sana kemari lah, tapi tak buat apa-apa pun. Jerit nak HB, jerit nak blood, jerit nak tu ni, tapi sebenarnya dia tak buat apa-apa pun. Tapi what they create is chaos lah. Dan semua orang pun jadi macam ayam tak ada kepala, berlari ke sana kemari, headless chicken kan. So the main thing is everybody needs to know their role. And keep calm lah. Sebab duk kalut-kalut ni, you will miss things. Sebab bila berurusan dengan blood bank ni, seperti mana yang korang tahu, banyak borangnya, salah eja pun form kena reject, salah IC pun kena reject, tak sign, tak chop, salah check nanti tiba-tiba nanti kena extend pula, salah transfuse. So walaupun situation tu chaotic, walaupun orang sana sini menjerit, you need to do your job and buat dengan sempurna lah. Maksudnya make sure ejaan tak salah. So jangan terikut-ikut atau terbawa-bawa dengan the kepanikan dan kekalutan yang berlaku lah. Always kena keep calm. You lah, you lari laju macam mana pun, saline cross match boleh ready dalam masa berapa lama? 30 minit juga. 30 Bukannya awak lari sprint macam Usain Bolt tu, saline cross match tu akan siap lagi awal. Tak ada pun. Sama juga 30 minit juga. It's just that nanti awak tunggulah depan kaunter blood bank tu lama sikit. So there's no need for you to run macam kan. So and kita unik sikit sebab kat HSAH kita tak simpan save O dekat ED. That's why masa tu lah kot mungkin nak kena lari cepat sikit. Tapi in other hospital, sometimes they have save O dekat ED. Kita dalam proses lah. So initially kalau tempat-tempat yang ada save O dekat ED apa semua, dan tak perlulah berlari, ambil je lah save O kan. You can do everything dengan lebih tenang lah.
Nak ambil saline cross match ke, nak ambil FFP ke dan sebagainya. Tapi yang penting kena make sure identity patient, borang diisi dengan betul, dan bila nak bagi blood tu kena check lah, because in the end kita nak save patient. We don't want to cause further harm to patient kan. Tiba-tiba dalam kalut-kalut tu tersilap transfuse darah orang lain ke, dan patient develop reaction. You're making it worse for the patient lah. Okay. So the main thing is, know lah the procedure and the protocol. Baca lah. Walaupun dah nak habis minggu depan kan, tapi carilah folder MTP tu, get to know where it is, apa yang nak kena buat dalam tu, so that at least you're familiar with it lah. And bacalah protokol-protokol tu yang terpampang kat dinding tu supaya familiar lah. Okay. Any other questions? Tak ada. Abang Tuh pula lah. InsyaAllah. Ada? Okay. Betul pula.